Hello students, how are you? Are you happy? Yes, you are very happy. Are you fine? Yes, you are very fine. Are you ready for the class? Yes, you are ready for the class. Now children, before starting your class, you have to say what is the name of your English book. What is the name of your English book? Now children, you tell me the name of your English book. The name of your English book is My English Book. Okay children, do you know? Yes, you are very good children. So, first of all, you have to know the name of your English book. ପିଲାମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ବହିଟିର ନାଁ ଜାଣିବା. ଯଦି କେହି ପଚାରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଇଂଲିଶ ବୁକ୍, ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ସେ, ତୁମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଇଂଲିଶ ବୁକ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଇଂଲିଶ ବୁକ୍. ଓକେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଦେନ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ବିଫୋର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆୱାର କ୍ଲାସ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ରିକ୍ୟାପଚୁଲେସନ୍. ପିଲାମାନେ ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିବା ପାଠକୁ ମନେ ପକାଇବା. ୱିଲ୍ ରିମାଇଣ୍ଡ, ଆମେ ମନେ ପକାଇବା ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ରେଡ୍, କ'ଣ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିଛ. ଦେନ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, you look at the screen. Baby, baby, what mommy? Eating chocolate? No mommy. This topic you have read. तुमे माने एही टॉपिक टिको पढ़िछ ना. ताले पिला माने वर्तमान मु तुमको पचारिबी. Now I will ask you. देखो question is what letters you have learnt in the previous 2 lessons. पिला माने ये जो दीटा लेसन आमे पढ़ीचे से लेसन रे तुमे कौन कौन सब पढ़ीच लेटर, आमे से लेटर को प्रथमे देखिबा. नाउ चिल्ड्रेन, यू सी द स्क्रीन. यू हैव रेड B A Y T H M and W. आमे ए लेटर पढ़ीचे किंतु कौन पढ़ीने पिला माने? X पढ़ीने, Q पढ़ीने. बुझी पाइला पिला माने? ताले ए लेटर को आमे समस्ते पढ़ीचे. Now children, you look at the screen. Let's listen to the song, today's song. Tell what is the today's topic? The today's topic is, now you see, Twinkle Twinkle Little Star. This is a very beautiful poem. Yes, yes, it is a very beautiful and very interesting poem for our children. So children, all of you listen. Twinkle, twinkle, little star, twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, how I wonder what you are, much above the world so high, much above the world so high, like a diamond in the sky, like a diamond in the sky, twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Much above the world so high, much above the world so high, like a diamond in the sky, like a diamond in the sky. Now children, you tell me, do you like this song? ए song टा तुमको भलो लागिला कि? Do you like this poem? ए poem टा तुमको भलो लागिला कि? ए गीत टा तुमको भलो लागिला कि? Yes, this is a very interesting poem. You like this. Tell where is the star? The star is in the sky. Where is the star? The star is in the sky. What are they doing? ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସ୍କାଏ ରେ? They are twinkle twinkle. ମିଟି ମିଟି କରୁଛନ୍ତି ନା? ତାହେଲେ I am wonder, ମୁଁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି. What you are in the sky? ସ୍କାଏ ରେ ତୁମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛ. Like a diamond in the sky. ଏବଂ ଆକାଶରେ ତୁମେ କ'ଣ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛ ପିଲାମାନେ? ଡାଇମଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛ. So children, I hope you like this poem very much. Now children, you see, let's play question answer game. Now the children are ready. Are you ready? तुमे माने प्रस्तुत कि? पिला माने सब प्रस्तुत हो गलेनी. The teacher is asking question to the students. So children, you see, what is the question? Do you like this song? Yes, all of you say, समस्ते कुह, yes, we like this song very much. आमको बहुत भल लागुची एही गीतटी. तापर देख पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेयर इज द स्टार? व्हेयर इज द स्टार? द स्टार इज इन द स्काई. पिला माने व्हेयर इज द स्टार अर्थ कोन? जे स्टार कोठी अछि?
तारा कोठी अछि तारा आकाश रे अछि सो द स्टार इज इन द स्काई पिला माने समस्त बुझी पारुच ताले हमर दीटा क्वेश्चन थिला डू लाइक दिस सॉन्ग यस यू लाइक दिस सॉन्ग very much answer is here the star is in the sky yes all of you understand samaste buझुच then children will do a chain drill activity you like this activity very much पिला माने chain drill activity को बहुत भल पाती ताले वर्तमान आस आमे chain drill activity करिबा then children you see there are 4 children are there yes Rimi then Ria, then Rocky, then Jimmy. They are present. What will they do? ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ କି ପିଲାମାନେ? They will do a chain drill activity. ସେମାନେ ଗୋଟିଏ chain drill activity କରିବେ. ତାହେଲେ do you like this activity? Yes, you like this activity very much. Then children, Rimi says, twinkle, twinkle, little star. Rimi says, twinkle twinkle little star what does Jimmy say Jimmy कौन कहूँ पिला मन देख how I wonder what you are how I wonder what you are Rocky says much above the wall so high much above the wall so high and Ria says like a diamond in the sky like a diamond in the sky now children I hope आशा करुची you like this activity very much so children then we'll do a matching activity yes are you ready तुम माने प्रस्तुत अछ बहुत आमने पढ़िलेनी बहुत मैचिंग कलेनी आज भी आमे गोटे मैचिंग एक्टिविटी करिबा then children you see there are 2 columns here A and B in the first column A the poem is written there जो सॉन्ग टी को आमे पढ़िले जो पोएम टी को आमे पढ़िले सेटा लिखा जाइछि इन द बी आल्सो ई जो बी कलम रे भी सेही पोएम टी के लिखा जाइछि किंतु पिला माने से जो लाइन गुडी का एपट सेपट होई रहिछि रैंडम रे रहिछि आमे ताको सजाई दबा आमे ताको मैच कर दबा तले यू लुक एट द स्क्रीन A column twinkle twinkle little star and in the B column in the last को देख पिला माने टॉप तळु को देख पूरा बॉटम को देख twinkle twinkle little star गोटिए जोड़ा हैछि तापरे आमे मैच करिबा then children you see how I wonder what you are join हे गेला पिला माने then you see much above the wall so high yes join हे गेला like a diamond in the sky yes children will do a matching activity and all of you do this activity in your notebook पिला माने तुमे माने समस्ते जेते बेले देखिबो एही टॉपिक टी को एमिति समस्ते लेखिबो तुम खाता रे एही भलिया सब लेखिबो नाउ चिल्ड्रन नेक्स्ट यू सी matching activity word first in column A there is twinkle star wonder and how in B column also star twinkle how and wonder but they are not in order माने कौन पिला माने से माने ठीक सजे ही कि नहांती ताले आमे तंगु ठीक सजाई देबा ताले twinkle twinkle के आमे मैच कर देछे then we will match star to star then wonder to wonder then how to how then the matching activity is over do you like this activity ये activity तुमको भलो लागुची कि yes children like this activity very much because this activity is very easy for our students पिला मानक पई activity टा बहुत सहज now children will do recognition and writing of small I and capital I पिला माने आमे जते लेटर पढिबा सेतरे गोटे स्मॉल लेटर अछि गोटे कैपिटल लेटर अछि ताल देख पिला माने स्मॉल I अछि कैपिटल I अछि ताले how many small I and how many capital I are there in the poem एई कविता टिरे पोएम टिरे केतोटी स्मॉल I अछि एवं केतोटी कैपिटल I अछि now children you see twinkle twinkle little star जोटा पिला माने रेड कलर रे दिस इज small letter and jota green color this is a capital letter now you count then you have to say you look at the screen twinkle yes 2 yes 3 yes 4 yes 5
ताले yes 6 then 7 ताले how many small eyes are there केतोटी small eye अछंती पिला माने सातोटी 1 2 3 4 5 6 7 there are 7 small eyes in this poem. Then children you see how many how many capital I's. You look at the screen, only one capital I in this poem. Then children you see the answer, there are 7 small I and 1 capital I in the poem. Then children you look at the screen, this is a writing task for you. पिला माने तुमे समस्त देख आमे केमिति स्मॉल आई को लिखिबा. देख पिला माने देयर आर 4 लाइन्स अच्छी ना पिला माने. yes ताल in this line you have to write the small I in two lines, in between two lines मझिरे जो लाइन दीटा अच्छी आमे सेही लाइन भितरे आमे स्मॉल आई को लिखिबा. बुझि परले पिला माने. ताल you will practice it. तुम्हें माने एटाको समस्ते प्रैक्टिस करिवो. ई दुईटी मझिरे जो दुईटी गारो अछि लाइन अछि से लाइन रे से मिडिल लाइन रे हमें स्मॉल आई को लिखिबा. देन चिल्ड्रन यू सी हियर देयर आर 3 लाइन्स and you have to write capital I in between the 3 lines. पूरा 3 लाइन को हमें टच करिबा, फर्स्ट लाइन and the last line. बुझि परले पिला माने you will do this activity and you will write this activity in your notebook, your handwriting book. Yes children. Then odd one out. पिला माने हमरा odd one out तुमे जानिच आमे जो जिनिसटी odd आमे ताको बाहर कर देबा. तले put a cross mark आमे odd one रे cross mark दबा बेला. देख पिला माने there are small eyes and one capital I. So capital I ही गला हमरा odd one out. Then children you see there are capital I's, one small I. So this is odd one out. Then children you see I for ice cream. Children like ice cream very much. पिला माने ice cream खाइक बहुत भल पांती. Then children you recognition of writing a small n and a capital N. पिला माने small n को हमें लिखिबा चिन्हिबा एवं capital N को मध्य चिन्हिबा. Now children you see question, how many small n and how many capital N are there in the poem? You see the poem twinkle twinkle little star. देखो पिला माने जोटा रेड रे लिखा है सेटा होची small n. ताले now you look at the how many 1 2 3 4. There are 4 small n in this poem. पिला माने बुझी पाइलो केतोटी small n अछि केतोटी 4. Then children you see answer, there are 4 small n and no capital N in the poem. इतरे capital N किछि नाही, आमे केवल small n टाको देखिले. Now children you see how to write. पिला माने केमिति लिखिबा देखो पिला माने हमर 3 लाइन अछि, हमर गोटिए अप लाइन अछि आ गोटे तळे अछि हमर लाइन. पूरा ई लाइन भितर आमे लिखिबा. ताले 3 लाइन को हमर टच करिवो देखो पिला माने हमर गोटे आरो मार्क दिया जाईछि. से आरो मार्क रे आमे एई भली भाबरे लिखिबा. समस्ते भल भाबरे देखिबो एवं ई राइटिंग स्टाइल को समस्ते अभ्यास करिवो. नाउ चिल्ड्रन यू लुक एट द स्क्रीन. हियर इज ए कोन अछि पिला माने हमर कैपिटल N. तले हाउ टू राइट आमे केमिति लिखिया पिला माने तुमको पूरा स्क्रीन रे लिखा है जाईछि. यू हैव टू प्रैक्टिस इट. तुम एटा को प्रैक्टिस करिवो. देखो पिला माने तीनोटी लाइन अछि, से तीनोटी लाइन को पूरा टच करिछि हमर n टा. तनु तुमे माने लिखिला बेले एई भली भाबरे लिखिवो. देन चिल्ड्रन यू सी स्मॉल n को देखो. स्मॉल n कोड लिखा है 2 लाइन भितरे लिखा जाईछि. आमे से 2 लाइन भितरे स्मॉल n को लिखिबा. देन चिल्ड्रन odd one out. पुणी से odd one out करिबा. देखो पिला माने put cross mark on odd one out. ताले odd one रे हमें कोन करिबा cross mark देबा. You look at the screen. स्क्रीन को समस्त देखो. n there are 3 a small n and 1 capital N. ताले which is the odd one? Capital N is the odd one. So this is the right answer. Okay children. Then you see
put a cross mark on odd one out. Then you see how many capital N? 1, 2, 3. But there is a small n. So, small n is odd one. So, this is right answer. Okay, children. Then you see, put a cross mark on odd one. Here you see M, M, M and N. Then which is the odd one? N is the odd one. Okay, children. Samaste bujhi parucha? Can you understand? Samaste bujhi parucha? Yes. Then children, you see capital I tinita achi. Au goti kon achi pila mane? Capital N gote achi. Tale which is the odd one? N is the odd one. Yes, this is the right answer. Then children, you see, what is this? This is net. This is a net. So, N for net. All of you know, samaste janicha, N for net. Then children, you have to recognize the letter K. Small letter, small k and capital K. So, how many small k and how many capital K are there in this poem? You see red color pila mane lekha jaichi. These are the small k. K 1, yes, 2, yes, 3, yes, 4. So, how many small k's? There are 4 small k's in this poem. Is there any capital K? Capital K achi ki pila mane? No, there is no capital K in this poem. So, children, you look at the writing. How to write K, small k and capital K. First of all, you see, samaste dekho, capital K kemti lekha haichi 3 line re. Tale first straight line dabo, tapre slanting line dabo, ki arrow mark jemti diya jaichi. Ame sei bhaliya tinoti gara bhitare ame lekhiba. This is the capital K. Tapre dekho pila mane small k jetebale lekhiba, in between 2 lines, middle line and last line. Middle line ebon last line bhitare ame kon lekhiba pila mane? Ame small k ku lekhiba. You have to practice it. तुम एटा को practice करिवो in your handwriting book. तुम्हारा handwriting book रे एटा को practice करिवो. Then children, you see, these are the writing. These are the writing. You have to write it. तुमको लेखिबा को पड़िवो. Then children, odd one out. You see, which is the odd one? K. There are 3 capital K's and 1 small k. Which is the odd one? Small k is the odd one. Then children, you see, which is the odd one? Yes, small k is the odd one. Then children, you say, what is this? This is a kite. K for kite. Yes, children, do you like it? Yes, children like kite very much. Pila mane kite ko bahut bhalla paanti. Kite kon? Pila mane gudi. Yes. Then kangaroo. Kangaroo ko bahut bhalla pa pila mane. Then children, recognition of writing small l and capital L. ताले बर्तमान small l और capital L को हमें चिन्हिबा. ताले how many small l and how many capital L are there in this poem? You look at the poem. Yes, yes, you count 1, 2, 3, 4, 5. Yes, children. Yes, this is capital. पिला माने देखो जोटा ग्रीन कलर रे लिखा जायछि सेटा होछि स्मॉल एल. जेउंटी लिखा हला जेउं टिकटा दिया जायछि रेड कलर रे सेटा होछि कैपिटल एल. ताले हाउ मेनी? यस, आंसर इज देयर आर 5 स्मॉल एल एंड 1 कैपिटल एल इन दिस पोएम. पिला माने समस्त बुझी पारुचो. ताले समस्ते ए भिडियोटी को भल भाबरे देखिबो एवं यू हैव टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स. ए जिंस गुडा को सब मने रखिबा को पड़िबो. दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपोर्टेंट फॉर यू. बहुत बहुत इंपोर्टेंट तुम मानक पाई. देन चिल्ड्रेन, यू हैव टू राइट. पुणी हमको लेखिबा को पड़िबो. यू हैव टू राइट द कैपिटल एल. देख पिला माने कैपिटल एल केमिति लेखा जाईची जे फास्ट स्ट्रेट लाइन देन स्लांटिंग लाइन. येस, बुझी पारछ समस्ते. फास्ट आमे सीधा गार पकेबा तापरे बंका गार पकेबा पकेले आमे गोटिए लेखिबा. ताले देख पिला माने हमर एठी आरो मार्क दिया जाईची एल केमिति लेखा जाईची. ताले
थ्री लाइन से टच करिछि बुझिपारे पिला माने ताले आमे फास्ट स्ट्रेट लाइन दबा पूरा आमे दबा फास्ट लाइन रु लास्ट लाइन पर्यंत एवं आमे लास्ट लाइन रे स्लांटिंग लाइन टाको दबा समस्त बुझी पारुछ ताले व्हाट इज दिस द पिक्चर इज लायन एल फॉर लायन ताले हमको पिला माने एई भली भाबरे लेखिबा को पड़िबो देन चिल्ड्रन यू सी द स्मॉल एल देखो स्मॉल एल कोन लिखा है पिला माने देयर आर 4 लाइन्स हियर एठी चारोटी हमर गारो अछि हमर कोटी टच करी देखो पिला माने 3 लाइन्स फास्ट 3 लाइन्स फास्ट सेकेंड एंड थर्ड से 3 लाइन की हमर स्मॉल एल टा टच करिवो देखो पिला माने तापर देखो पिला माने आमे ऑड वन आउट पुनी करिबा यू सी पुट ए क्रॉस मार्क देखो पिला माने you see a small l and a capital L. So which is the odd one? Odd one कोटा पिला माने हबो odd one हबो small l. Okay children. Then you see which is the odd one? Yes, yes. Small l is the odd one. Then children you see which is the odd one? There are 3 l and 1 k. So odd one is k. Then children you see leg. What is this? This is leg. L for leg. L for leg. पिला माने समस्ते बुझी पारुछ. Then count and say पिला माने आमे पुनी गणिबा को अछि आमे गणिबा एवं कहिबा. Now children you look at the pictures, beautiful pictures, lovely pictures. बहुत सुंदर लागुछ ना पिला माने. तले how many k's are there? How many L are there? How many M are there? How many I are there? How many N are there? पिला माने देखो आमे कोन केन अछि देखिबा ताल देखो पिला माने K अछि 1 गण पिला माने 1 K ताले 2 L अछि then children you see M. How many M? There are 2 M. Then children you see how many I? 1 I. Then children you count how many N? 2 N. This is very interesting activity for you. तुमको जदि पिला माने एई भली सब दिया जाय एक्टिविटी तुम माने समस्त करि परिबो. The students are very nice and very the chapter is very interesting. So children now we will revise, we will summarize. आम कोन कोन पढिले पिला माने what was the name of the topic? The name of the topic was Twinkle Twinkle. पिला माने पुणी आम टिके रिसाइट करदेबा तो बहुत सुंदर पोएम आम ताको टिके रिसाइट करदेबा. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर हाउ आई वंडर व्हाट यू आर up above the wall so high up above the wall so high like a diamond in the sky like a diamond in the sky. Now children you say me do you enjoy the class को तुम एंजॉय करछो कि yes you are very good children you are enjoying your class. Then children what you understand तमे कोन सबु what you understood कोन सबु बुझिलो. You learn so many letters. What letters? को लेटर पिला माने तुमे एटी आज सिखिलो आमे सिखिले K L N I those letters you have learned and also you learnt तमे सिखिलो there are 2 types of letters. One is capital letter and another is small letter. Okay children, and you have to write in your handwriting book how to write you understood समस्ते बुझिलो how to write capital letter and how to write small letter. So children I give a lot of thanks to my dear children because children are very happy and they are enjoying my class. So children I will give a lot of thanks to you.